미국 국경에 난 작은 구멍으로 멕시코 쪽에서 난민들이 줄지어 넘어옵니다. 그런데 이상한 점이 있는데요. You need to see a massive surge of migrants flooding across the southern border from a country that you may not expect. They are Chinese. 이들은 멕시코나 남미 사람들이 아닙니다. 물밀듯이 계속 들어오는 이들은 바로 중국인들입니다. Is this part of China's plan? What is China's goal here? 일간 소울 영어입니다. 작년부터 중국인들이 국경을 통해 미국으로 들어오고 있다는 소식이 있었는데요. 하지만 최근 들어 그 숫자가 심각합니다. That just about 10,000 Chinese nationals have crossed into the United States over the last 2 months. That's compared to 24,000 for the entire last year. So a sizable jump there. And we are seeing this influx in migrants all over the southern border. 도대체 왜 이렇게 중국인들이 미국으로 몰려드는 것일까요? 그 원인 중 하나는 코로나 시기의 경험을 통해 많은 중국인들이 자유에 대한 갈망이 생겼다는 겁니다. The government wanted my family's land, Chen Yishao explains. And he's got video of what he says are thugs sent to beat them up. 그러니까 억압적인 중국의 정치적 경제적 상황에서 벗어나기 위해 중산층들마저 난민이 되길 선택하고 있는 것인데요. They were driven by China's ongoing political persecution and the deteriorating economic situation. For example, China just sentenced a banker and an Australian writer to death. This week. The banker was alleged to commit corruption. The writer was allegedly writing articles criticizing of the Chinese government while he was in Australia. So nobody feels safe in China. 그뿐 아니라 이런 선택을 부추기는 다른 요소들이 있습니다. 그중 하나가 바로 틱톡입니다. We wondered how all of these migrants knew about this particular entryway into California. The answer was in their hands. Oh, you learned on TikTok. Yeah. The post we found had step-by-step instructions for hiring smugglers and detailed directions to that hole we visited. 이 짧은 영상들이 미국 국경을 넘는 막막하고 두려운 여정을 친절하게 설명해주고 있는 것인데요. 험난한 과정을 거쳐 고생 끝에 들어오는 사람들도 있지만 비행기를 타고 캐리어를 끌고 들어올 수 있는 쉬운 방법도 있다는 겁니다. Some of the migrants made a grueling journey. Through Central America with dusty backpacks, but we noticed middle-class migrants from China arriving with rolling bags. They told us they took flights all the way to Mexico. 또한 일단 미국 국경만 넘으면 중국인들이 미국에서 난민으로 받아들여질 가능성이 상당히 높은 건 역시 이런 상황을 부추기고 있는데요. Bernie Wang says about 30% will be deported, but 70% of the people would be allowed to settle down in the U.S. China is notorious for not taking back its citizens, and the U.S. can't force China to accept them. 그렇다면 이에 대한 미국인들의 여론 반응은 어떨까요? 대체로는 부정적입니다. It's a mess, and while our mind is elsewhere. You're right about that, Tommy. People are coming from farther and farther. People coming from, let's face it, adversarial countries who may want to do us harm and may want to exploit us through this weak point. 자유를 찾아 더 살기 좋은 곳으로 이주하고 있는 중국인들. 할렐루야. 이민자 국가인 미국답게 인도주의적 차원에서 봐야 할까요? 아니면 미국 사회의 치안과 안보를 위협하는 위협 요소로 봐야 할까요? 구멍난 미국의 국경은 누군가의 숨구멍일까요? 아니면 미국 사회의 허점일까요? 오늘도 세상과의 접점에서 영어를 만나는 일간 소울 영어였습니다. So a sizable jump there. 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 Some of the migrants made a grueling journey. 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 They may want to exploit us through this weak point. They may want to exploit us through this weak point. They may want to exploit us through this weak point. They may want to exploit us through this weak point. 구독과 좋아요 눌러주세요.